Так, мы продолжаем буквально пару минут. Проверю качество трансляции. В течение пару дней попробую решить вопрос с микрофоном. А пока как-то так. Так, пару секунд. Итак, мы начинаем за нового персонажа. Его имя Артур. Все как говорится. Тут у нас король Артур, Камелот. Здесь не Камелот, а в другом, как это называется, забыл уже название. Возраст 20. Здоровяк. В принципе, да, только самое то. Будем делать с него бойца, а потом уже посмотрим, куда нас это приведет. Надеюсь, понравится. А мы начинаем. Пожалуй, заново. Да, вперед. Я создал персонажа самостоятельно. I ill like that look in your eyes. 'Tis clearly brazen for a paw. Не нравится мне твой взгляд. Слишком дерзкий для пешки. Most of your kind have eyes Большинство blank из вас as взгляд Mayhap 'tis словно only трупу. natural, seeing as how Впрочем, you так и должно rise from быть, the учитывая, dead. что вы восстаете из мертвых. There's aught Но different ты about совсем you. иного кора, словно Could тебе it be ведом that страх you смерти, fear death как и just всем as we смертным. mortals? Worry not, Не vessel. переживай, половырдый. 3 days here, 3 дня здесь, и you'll ты be будешь жаждать longing for сладких death's объятий sweet смерти. embrace. Come along, you feckless Давайте dullards. шевелитесь, бестолковые выволохи. Наш персонаж. Пока сжечь фонарь нельзя, к сожалению. Здорово, парень. Зеленок прям. Повернуть камеру, правый стик. Приветствую прибывших нам на трансляцию. Добро пожаловать, приятного просмотра. Пока со звуком будет так. Надеюсь, в ближайшие дни поправлю. Да подвинься ты. Где? Тут какая на стороне? Иди отсюда. Бегать нельзя. Чё ты там мешкаешь, ленивый тройди? Шевелись. Так, погоди опять. Погоди, вопрос слушать. Do your injuries pain you? Раны болят? Pray, Молю, не do not напрягай себя overexert здесь. yourself. This is no place for Не one of your песня ilk. для таких, как ты. It is Слишком уж harsh beyond сурово. measure. Even Даже we мы pawns пешки are тут pushed. едва You выживаем. ought not anger the Не overseer. стоит тебя злить, Let us смотри. proceed to the site. Следуй к месту работы.
Так. Ну, так вперед. Слышишь? Time for you to get to work. Время приниматься за работу. Get to work, you А ну за работу, rotten ленивый layabout. троде. Ежели That's тебе not чего не clear ясно, enough for спроси you. других Ask the other vessels полуводков, what to что do. делать. Нет у меня времени Not на the этих с time тобой to возиться. train you. Get to work, you rotten. А если я откажусь? И попытаюсь сбежать? Что ты сделаешь? А ничего он не сделает. Абсолютно ничего. Would that I ne'er had force to draw steel. I ought to turn in for the night. Why me? А, у меня есть идея, кстати. Сейчас You are устроим prepared to восстание. work. Then you ought Уже begin горят by желание carrying stones потрудиться. out from the Приготовим station in чувак the по ко мне back вон and bring там, them here. сзади. Да влаки их сюда. Да, без проблем. Сейчас приволоку камешек. Там бросать. Я же могу бросить? Или только поднять и опустить пока? А если я хочу бросить? The vicinity is quite cluttered. Тут повсюду сплошной завале. Ты уж перепрыгни преграды на своем пути. Угу. A job well done. Неплохо Now сработано. the next step is to... Следующее по списку. What is this commotion? Perhaps we ought to investigate. What is this commotion? Что там за Perhaps шум? we Его ought не to слышно. investigate. No. Только the не damn это. thing's been awoke. Проклятое отродье проснулось. You got velvet fiend. Надо было Even at the приманить cost of его. your lives. Пустить ценой вашей жизни. Зря. Get me Ну, out of here. вытащите с меня отсюда скорее же. Observe your foes carefully and attack as the sea. Так, секунду. Господа. Какое-то важное сообщение. Situation demands. Вперед. Shields offer welcome protection from attacks.
boulders, the barrels, and the like to make effective weapon for clever combatants. When delivering targeted strikes, I would recommend clinging to your foe. Давай, кромсай, кромсай. Кромсай. Вылезай. Сюда пока возможно. Уберет себя. Не можешь провести вечность в этом месте? Так ты ничего не помнишь? Это явно результат проклятия, но не переживай. Доверься своей судьбе, восставший. Проклятие, окаянная тварь сбежала. Эй, вы-то! А ну-ка вернитесь. За ними, скорее. Сюда, восставший. Come this way. Let us flee. Можно прыгать, это единственный путь вперед. Никто бы не пережил падение с такой высоты. Даже пешка. Вот прям. И что тебе сделать? Стреляйте. Ступай, заблудшая душа. И узнай все возможное об этом мире, который будешь защищать. Соус. Теряю высоту.
Pray, Бля, keep your distance from надо it. ничего страшного. Worry not for me. The brine may swallow me whole, but I will not perish. Вчера похож There is полностью a на stone not меня. far from here, Недалеко отсюда есть known as камень, the известный как камень разлома. Pray, Прошу, найди seek it его. out. If you are truly the Arisen, then our paths will surely cross again. Oi, Я are you понял. all right? What Всё в happened порядке? here? Что здесь произошло? A griffin appears one moment and Сначала falls внезапно the появляется next. Грифон, And и now в you следующий stand миг он before me. падает третий. И вот теперь передо мной стоишь ты. Was it you then? The one Те, who was как riding его on its получается back? ты, ты прилетел на его спине. It is a wonder you То, что survived. ты выжил, воистину Accompany me чудо. to the Не stronghold. пройдешься на We'll крепость, treat мы your излечим wounds and твои hear your раны, story. завтра послушаем твою историю. Давай пройдем. Так. This'll be a right. Да уж, работы теперь Who предстоит knew there'd be a немало. cavern round Кто ж here? знал, что рядом окажется пещера? Mayhap we ought to Думаю, investigate. стоит ее the осмотреть corpse после has того, been как уберем removed, тело, of course. разумеется. Ну-ну. A single bolt from a Сегодня мы ballista. выстрелили с баллисты, And зато well какой aimed at. меткий. Must be one of Sir Должно быть, Lilith's это from out of господин Melva. Ленарта из Мелва, не иначе. Can't imagine Не anyone могу else представить, capable кто of еще such был a feat. способен на такое. Жалко птичку. Ну ладно, идем. Иди. Smile Games, если ты меня слышишь, привет тебе. Слепнее снова, да. Получаем. Так. Where exactly is this В любом jail? случае, где была та темница, из которой ты сбежал? Не помню, чтобы слышал о таком месте. There's certainly naught like that here in Определенно не Vermont. может находиться в Maybe Вермонте. you were Может, held тебя in the снижали neighboring в соседнем country of государстве Batar. Баталия? Nay, Нет, this полагаю, seems это unlikely. маловероятно. С We've been начала войны estranged мы с from Batalia Баталием since the ведь war. разорвали It is все difficult отношения. to Не imagine поверю, any чтобы туда citizen of отправили Vermont кого-нибудь being из censored. граждан Вермонта. Так. Зеленушка. Идем. Все-таки мне ближе боец, не маг. Не знаю. Интереснее за бойцов. Fie! Goblins! Проклятие, Let's гоблины. take up your Лучше держи weapons, оружие son. под рукой, You'll be господин. needing it. Оно явно пригодится. Да? Давай попробуем. If you find your strength flagging, buy the curative or have a bit of green one. Where are you going? I'll not force you to receive treatment, but I'd at least like a word. When one of the fiends comes for you, let's guard or dodge, else you'll be sore on the morrow. Make use of the slope. Так, надо было выпить зелье. Остановиться. It will give you an advantage Тратьте against основы their по ranks. разрушению, это даст преимущество перед строем противника. Я так вот не дрался. There are oft items to be На scavenged трупах from the чудовищ и bodies of подобных можно monsters and найти their полезных, ilk. немало полезных If you're not предметов. squeamish about Если, picking конечно, at не their bones, побрезговать that is. ковыряться в их костях. Have you beheld the dragon as this? Так, секунду, у меня сломал. I count that a blessing. Скоро буду.
I know for sure is Так, that я на it's a месте. beast e'er more Продолжаем. fearsome than a griffin. One need only look to the miserable state of the village of Meld to see that. We can but hope that the sovereign will rid us of... Where do you think you're going? Эй, куда You ты can't just run off направляешься? now. Ты не можешь так просто сбежать. Могу. Если захочу. Так. Переносимый вес. Доставать и выбирать свое оружие с помощью ЛТ. Погодите. Все-таки бойцом мне быть Where are you привычнее. going? I'll not Ты куда force you to направляешься? Я receive не намерен treatment, but оставить тебя I'd at число, least хотя бы like a пару word. слов я-то заслужил. Заслужил. Да, немного осмотреться хотя бы. Так, надо еще раз настройки проверить. Да, должно быть все нормально. Where do you think you're going? You Да can't пошли just уже run off давай. now. Хватит порчись. Где ты есть? Где я? Пошли, что ли? Вот сюда? Или куда? Ага. Ну куда ты? Ну, второй уровень. Ломок кости и что-то я звал как неплохо. Зеленушка. Сейчас посмотрим. Where are you going? Да, погоди ты. Дай, осмотрюсь. Что для себя полезное надо. Так. Пошли. Сейчас создать персонажа. Спутника своего. Боец. Посмотреть руководство. Ветки. Уже стоят, ждут. Ждут, стоят. Welcome, Arisen. Приветствую, восставший. We Мы pawns пешки have давно long ждали awaited твоего your прибытия. arrival. What is this? Что это? Horns. Пешки? They bend the knee to you so Они так readily, охотно but then преклоняют перед тобой колено? Ну постой. surely you cannot Нет, be the неужели Arisen. ты восставший? You seek the Riftstone, Ты do you ищешь not? камень разлома, не так We ли? can take you to it. Мы можем провести тебя к нему. Pray. Прошу, Come this way. сюда. Before you stands a Камень разлома Riftstone. перед тобой. Tis a gate by which we Это of the врата, через Pawn которые Legion мы, may cross легион over пешек, into this world. попадаем в этот мир. Pray. Попробуй Summon your призвать себе pawn. пешек. Просто нарисуем Simply на своем paint with your взором mind's eye верного the loyal слугу, attendant whom you которого would have хочешь видеть serving. рядом с тобой. Так, нет. Назад. Новый.
Опять создавать персонажа. Ладно. Примерно так. Сейчас я быстренько это все сделаю. Надеюсь. Вот так. Бесшибюстную дадим. Так. Проверяем. Голова, естественно, кожа. Так. Чуть-чуть следует. Какой-нибудь брови. Глаза.
нас 80. Так, что у нас? Геймпадом случилось. Странно. Продолжается, что ли? Батарейки надо менять. Как-то рано. Это не очень хорошо. Контакт теряет. Странно. Так, это не нравится. Уже. Так, секунду, я поменяю батарейки. Продолжаем. Лучше. Меньше.
Темненькая такая. Тут ничего делать не будем. Пожалуй, что делаем. Так, призвание, маг, характер. Надо выбрать. The people here are evacuated and safe for the moment. The people here are evacuated and safe. The people here are there are more. The people here are there are more. It seems the rain has abated. Former arisen appear to be plentiful in this world. Погнали.
We pawns are travelers of И not only пешки this вроде не world, только по but этому миру, но и myriad по others этому with which we can иным, connect. с коими можем установить связь. As your loyal pawn, Как верный my пешка, я duty is обязуюсь to сопровождать accompany тебя и you применять and все, use что what буду I learn in вычислять в these иных other мирах, realms to дабы aid помочь you on your тебе. journey. I shall be with you Я every буду step of the неотступно way, следовать за and тобой, I hope надеюсь, to что put все my мои knowledge and знания и опыт experiences to пригодятся good на благо use в on your твоих делах. behalf. Well, I'll be. Черт меня за ногу, Pawn прямо на моих summoning глазах была before призвана my very пешка. eyes. You truly are the Arisen. Ой, ты и в самом деле восставший. Strange. I thought the Удивительно. Arisen was in the Я capital. думал, что восставшие в столице. Я думал, что восставший в столице. Surely there's only Не meant может to быть be несколько one восставших. Arisen. Fine. О, This is все all это за beyond гранью my моего ken. The понимания. Watchhead would know what to do. Впрочем, уверен, I'm sure. старший Though, as границ luck would во have всем it, he's разбираться, away. если, конечно, нам повезло, и он уже вернулся. Suppose we'll save any further questions Думаю, till the все прочие Watchhead returns. вопросы оставим You're free to старшему do as you like afore then. стражу границ, пока он не вернулся. Спокойно занимайся своими делами. Ясно. What? Что, You've no memories, you совсем не say? помнишь, говоришь? Mayhap you could make for Что тогда Melva. тебе следует отправиться It в was set Мелза, upon by the и тогда dragon вы там not long бесчувственный ago. The дракон. Arisen is said to Говорят, bear между some deep драконом connection to the dragon. и восставшими есть Should you какая-то be связь. Arisen, mayhap Если you'll ты есть recall aught of восставший, то, import возможно, there. вспомнишь там нечто важное. Пограничная застава, северный дозорный лагерь. Это мы уже читали, все. В принципе, можно пропускать. Hail, Arisen. Pray, Если ask восставший, what you wish to пожалуйста, know. задавали бы вопросы, I я shall опять дам answer. ответы в меру It is своих within my сил. power to do so. Nomads, we are oft called. Все, в However, принципе, мы уже I cannot читали, speak если as to our кому-то true это nature. интересно, Riftstones are gates. может, By просто their немного power have we crossed into this world. And when our mission, 'tis the name приостановить given to fate, трансляцию и even with your memories lost to you. читать. I am afraid. Very well. May Давай, пока. First assess the field. Давай посмотрим, кто тут есть. Валькирия. Да. Ну, пока никого не надо. Look, Master, treasure chest. We shall have to find a way to reach Приветствую. it. Fancy a gander? Хочешь I поглядеть, у find меня goods тут for отличный sale. товар. Продать у меня нечего, наверное. Меч, круглый щит. Все есть. Брони не хватает. Сапоги может купить. Не получше, кстати. Much obliged. Давай. Shopping is such fun. Ну да. 'Tis a pleasure to serve you, Master. Спасибо. Закрыто. Like it or not, I must go. I'm so tired. I'd kick just about anywhere.
Добрый вечер. Добрый вечер. Алло, Эльдар, добрый вечер. А, ну да, привет. Слышно меня? Да, теперь слышно. Отлично. Рассказывай, как дела? Да ничего, нормально, как у тебя. Да тоже вот ничего. Маемся пока тут с этими ивентами. Все ясно. Да-да, не видишь, сделали без перерыва, Ага. поэтому практически месяц 100% опыт. Так наращиваем, мускулы наращиваем. Спасибо, сейчас подключим. Мгм. Да, вот новая игрушка, короче, вышла недавно. М. Надеюсь, нормально видно? Да, видно хорошо. Вот. Ты написал, что тебе очень понравилось. Да, она интересная, кстати. Такая, ну, Мгм. она однопользовательская, понятная игра, но тут есть своего рода пешки, они как настоящие игроки, скажем так, Мгм. почти что взаимодействуют с окружающим миром, и, в принципе, вообще довольно интересно. А из таких активных дел, что там можно творить? Ну, вот по сравнению с другими РПГ, там крафт, выращивание, что еще? То есть вот это социальная какая-то есть сторона? Да, вот можно, допустим, крафтить, вот, менять какие-то эликсиры, получать из ингредиентов. Насчет ковать вот вещей, вот, перековывать, вот это я еще пока не знаю, я вот только недавно начал. Можно создавать, вот, ну, в смысле, подбирать игроков, ну, точнее, пешки. Они принадлежат другим игрокам. То есть у тебя есть одна основная твоя пешка, а остальные вот эти пешки, они принадлежат другим уже людям. Скажем так. Она же ведь недавно вышла, эта игра. 20 марта, по-моему. Я знаю, что Horizon еще вышла 21 марта, и вот где-то, да, тоже в третьей декаде вот это... Да, вот Horizon, не знаю, пока... Ну, я Не, вообще ну, об этой вселенной не слышал. Да и об этой тоже, на самом деле, просто заинтересовал меня почему-то. да нет, она Horizon совершенно другая. Она чисто экшен практически. А здесь, я смотрю, у тебя вот социальные возможности всякие имеются. Ну да. То есть, по идее, можно там, допустим, пешек вот находить, игроков. Слушай, Да? Эльдар, я пока не забыла сказать. Сам? Ну ладно. Ты бы зашел только за тем, чтобы взять ежедневные награды, потому как в этом месяце печать совершения дают. Ага. И, Да. и там костюм, еще что-то будет. Дело-то 2 минут. Ну, в принципе, да. Может Да, быть. играть не обязательно. Это онлайн-игра или оффлайн игра? Ты, то есть, соло играешь, или это можно еще с кем-то скооперироваться? Это соло-игра, но, знаешь, она как не знаю даже, как ее определить. То есть тут можно взаимодействовать с игроками, можно торговать с ними, продавать вещи, покупать. Но воевать, допустим, с ними нельзя, и можно воевать с их пешками. Ну, вот этими, получается, созданными. Нет, я имею в виду, ты можешь с кем-то, вот там есть связь определенная, как вот, ну вот в группах там, в том же Warframe, еще где-то бегают. Бегать с игроками другими нельзя. Нельзя, значит, это соло-игра. Угу, понятно. Да. Соло с уклонами, скажем так, онлайн. Угу. Понятно. Вот. Ну, у нее, по-моему, требования довольно-таки высокие, да, к компьютеру? Ну, в принципе, да, но она пока что еще, скажем так, плохо оптимизирована. То есть на нее многие игроки жалуются, что в крупных городах, поселениях она подвисает. Я, в принципе, потестил, посмотрел, на моем ПК, в принципе, вроде нормально было. Не знаю. Ну, ты знаешь, ведь, когда новая игра выходит, вот в последнее время, они все сыроватые. У них нет времени ее шлифовать.
Поэтому они не так в сыроватом виде всех выпускают. Это не то, что раньше они вот основательно подходили, да? Да, основательно подходили. А сейчас смотри, какая конкуренция между играми. Поэтому тут некогда. Надо быстрее, быстрее, быстрее. Слушай, ну камни точно прям как в этом, в Скайриме. Ну, графика здесь, кстати, такая Да, хорошая. графика похожа чем-то. На Skyrim все-таки, да. You've a fair bill for battle, I see. Ты на английском проходишь ее? Она, у нее озвучки нету русской, но это, здесь текст, то есть перевод, не перевели ее. Причем официальный перевод, не любительский, скажем так. Ну, хотя бы так. Спасибо, как говорится, на этом. Тут до 4 пешек можно нанимать, любых. То есть можешь 4 танков нанять, 4 лучников. Я по стандарту нанимаю, то есть танк, маг, целитель, лучник и вор. Как в принципе согласись. I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive every battle by way of sound strategy and с головой, с голосом женщины. Так. Юзи. Сейчас посмотрим. Блин. Pleased to make your acquaintance. Вот, имя пешки Токси, ID пешки вот нарисовано. Информация о восставшем. Вот, характеристики восставшего. Это вот игрок. Настоящий игрок. Можно Oh, good. I see the Arisen's found someone to handle our busy work. Ну ты молодец, еще как бы стримишь игру, не зная, ну, что тебя ждет. Ну да, так, спасибо большое. Ну, это, да. Я вот как раз сейчас веду трансляцию. Но... Ты как бы это делаешь, ну. Вот интересно, а она насколько линейна, пока еще непонятно, или вот я имею в виду ответы, сильно будет меняться прохождение сюжета от того, насколько ты выберешь вот ответ там. Много вариантов-то нет? Не обращал внимания пока? Пока нет, но вроде как говорят, там вариантов много, и выбор тоже есть. То есть у вас какие-то последствия свои тоже имеются при выборе решения. Значит, вот. Тогда не совсем линейно. Да. Вот, и получается, плюс фишки этой игры в том, что вот как пишут, за 13 лет не было такого, то что ты, допустим, пошел в одну сторону, тебя там что-то отвлекло, ты пошел в другую сторону, и там на несколько, ну, скажем так, не часов, там, на час, на два там задержался. Потом пошел в третью сторону, и тебя там что-то привлекло. Причем она привлекает своей этой неожиданностью, то есть однообразия здесь мало. То есть, ну, по крайней мере. Но ее очень сильно ругают из-за оптимизации, конечно. Ну, она своя, естественно. Seem rather unwell. You ought at least rest for the evening. There should be a spare bed in the lodgings yonder. Потому что, знаешь, вот стали делать этот принцип нелинейности, видимо, из-за того, чтобы игру проходили не один раз. Ну вот как Baldur's Gate, они говорят, выпустили там настолько нелинейное прохождение, что одного раза мало будет. Там очень много как бы поворотов вот этих вот подводных камней. Ну да. То есть, да, чуть не тот выбрал, и уже развитие событий по-другому будет. Это да, но я говорю пока что вот еще вообще была же еще Dragon's Dogma первая часть, я вообще в принципе с этой вселенной не знаком вообще ни разу. Первую часть я не играл. Посмотрим, что они там предложат. Пока интересно. Ну, это самое главное. Если интересно, нравится, почему бы это.
Still, не it is worth сделать. devoting yourself to a vocation if you can. You should stop by the inn in Melve if you get the chance. No hard feelings if you prefer it. Да. А вот ты первую часть не проходила, да, получается? Нет? Тоже не знакома? Какой, вот ты не знаешь, немножко прерываешься. Немножко Прерываюсь? плоховато слышно, да. Ага. А ты первую часть не проходила вот этой игры? Ну и знакома с этой вселенной? Не знакома? Нет, нет, это нет. Это нет, да? Да, абсолютно даже не в курсе. Он вдруг, потому что вроде писал, типа он проходил первую часть. They've much more to offer. You shan't hear me complain about an early repose. А потом еще, знаешь, я вот, например, английский знаю, ну, как бы это помягче выразиться, весьма, знаешь, в таких маленьких дозах. Поэтому если вот без перевода, мне как бы, ну, и не так интересно, и не так это впитывается игра. Вот. Когда более язык знаком, ты как бы, ну, в эту атмосферу полностью погружаешься. Ну, здесь А перевод вот есть, в принципе. Вот. Просто жалко озвучки, конечно, нету. А так была бы полная атмосфера, я Take согласен. me as your shield, Arisen. Upon my fighter's pride, no foe shall harm you while I Мне yet как свой stand. щит, клянусь своей бойцовской гордостью, ни один враг не починит тебе беды, пока я рядом. Ну, видишь, приходят, сами предлагают свои услуги. Можно его нанять, он этот танк. По сути, я танк, мне нафиг не нужен. То есть даже без прохождения квестов его он бы сам находит, да? Да, сам тебя находит, предлагает свои услуги. Нет такого, что это надо кого-то выискивать. Ну, тут этих пешек просто огромное количество, сколько игроков, сколько и пешек. Но сами персонажи тебя тоже желание дают сбегать за тобой. А сколько их можно? 1, 2 или целый отряд набрать? Сколько денег будет? 4 персонажей. 3 максимально. Нет, все-таки 4. ограничено. 4. Ну, да. Получается, это полноценный отряд. И надо, наверное, сбалансировать его, чтобы он как бы там и танк был, да, и маг, и кто-то. Танк, хил и 2 ДД, как стандартно. Вот, в принципе, все довольно-таки. А управления там ими нет, они сами знают, что делать уже, да? Да, то есть они сами хилят, сами это. Ты просто даешь команду, допустим, для тебя подхилить, там, если требуется, а действуют они в основном все сами. Атакуют, там. Боевка, кстати, здесь довольно прикольная. Сейчас подожди, немного там пойду это. Посмотришь. Lachlan. But I expect he will. Ricardo. To be honest. What? То есть, допустим, если встречается какой-то дикарский противник, если там, допустим, персонаж с вором, на него напрыгивает, у него там 2 маленьких кинжальчика, и он их там тычет прям в бок этому огру или кому-нибудь. То есть, This is the first I'm hearing of it. Say, you seem stout of heart. Would you be willing? You've my thanks. And Ricardo's as well. Приоритетные задания. Ну вот, некоторые задания подвержены течению времени. То есть, если это, допустим, несколько заданий одновременно, вы рискуете не вложиться в отведенные на них сроки, что может привести к непредусмотренным последствиям. Еще и сроки есть, оказывается. Да. Какие-то условия все-таки надо выполнять. Ну да. А если мощи не хватит выполнить в сроки, оно как бы просто не засчитывается, ну, видимо. Да, задание не будет ясно. По мере прохождения. Да, то есть это... We're running low on everything, from provisions to crafting materials for weapons and armor. We've had a hard time procuring goods, what with all the monsters lurking on the roads of late. I sent Marcus to gather what we need, but I've just taken stock, and I fear the list I gave him was incomplete. What say you? Could I trouble you to run an errand for me? You'd be paid, of course. Glad to hear it. Here,
Take this list of additional supplies to Marcus. He ought to be somewhere north of here. Hand him the note and he'll take care of the rest. Ну ладно, Ильдар, пойду. Доигрывать тоже надо. Ну да, согласен. Ладно, увидимся. Ага, давай увидимся. Удачи тебе, проходи с приятности. Давай, пока. Спасибо, пока-пока. Так, мы продолжаем. Прохождение. Так, в Дискорде друзья зашли. Скажем так, болтать немножко. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. We could pick some now and use them when the need arises. Так, задание. Испытание новобранца. Куда-то туда надо, да? Да. Ну, она не летает. Not an enemy in sight. Врагов не видать. I'm almost как-то обидно. disappointed. Ну, можешь стоять. Приказы пешкам, это мы уже читали. Вперед. Куда ты улетел? Отлично. Третий уровень. Over so soon? Why, we seem to have come through unscathed. No doubt this triumph will spur us into the next. Is that all of them? Это все? Прими мою благодарность. I do not believe for a moment I could have slain those creatures without your help. I've only just enlisted. Меня взяли недавно. Когда я думал, что я могу здесь умереть, то меня будто бы парализовало. Ты помог мне, но всегда. Не пресс мне в отцу сердце. Уверенности, научиться противостоять этим чудовищам в одиночку. Теперь мне лучше вернуться. Но обязательно сообщи командованию фронта. Поступки, надеюсь, мы еще Shall we report back now? Кто-то белочка. А, это зайцы. Зайчики. Задание. Come to think of it, we're all of differing vocations, aren't we? That is most fortuitous. We must each of us hone our skills. A jack of all trades is a master of none. Кто-то еще хочет отведать стали.
And here I was hoping for some great treasure. Now I feel a fool. We'll find a use for it, I'm sure. But of course, Arisen. You may depend upon me. What is it, Master? You don't look as if you need my help. Need healing. I'm happy to oblige. Hold on. Stay right there. Да погоди ты. Командует еще. Come to think of it, some masters rearrange their party at the drop of a hat. One such Arisen dismissed me after only half a day of service. You've given me much to... That's everything assembled. A Всё job готово, well как done говорится, if I работа do сделана say на so совесть. myself. Oi, О, do you тебе need что-то something? нужно? Держи. This is from Sir Geoffrey, is it? Это Let's have a господина look then. Джеффри, не так ли? Погоди. Why? He Блин, wants these ему as и это well, does he? понадобилось. А это I думал, thought что I was закончил. finished. Why should I have to do all this Почему я on должен my own? сделать все это сам? I've got Я уже и plenty так to нагрузил carry под as tis. завязку. Слушай, раз So, тебе все равно заняться your нечем, arms добудь-ка look вещи free. из You can списка для handle that меня. list and make haste. И I would побыстрее. depart Я for the хотел бы encampment отправиться в even a лагерь как moment можно sooner. скорее. Well, go on. Хорошо, You know what to отправляйся. do. Ты знаешь, что делать. Where ought we to begin our search? Так. Давайте объединить. Don't we have a report to make, Master? Все How готово? goes it? Как Have you продвигается gathered дело? everything on Уже the собрал list свой yet? список? Да. Brilliant. I Чудесно. knew I could count on Я you. знал, что могу на тебя положиться. Here, Возьми take вот this это for your за trouble. спокойствие. I'll be heading back to the Мы encampment скоро в now. лагерь, They'll be меня там уже expecting me. заждались. Ну ладно. Давайте вернемся в лагерь. Заложимся. I'll gather these now. И It это would be a подберем. shame Будет to forget their обидно, location если when мы we need them сами most. забыли, где видели нужную вещь. Да. Oi, many thanks for passing Спасибо on that большое, list to что Marcus передал for этот me. список Маркусу. As I hear it, you Насколько even я слышал, ты assisted him даже in помогал gathering ему the собрать supplies. припасы. I Надеюсь, hope тебе it это не wasn't будет too much трудно. trouble. Anyway, you've В been a любом great случае, ты help. очень нам I hope помог. I can Надеюсь, count я on your смогу aid могу again рассчитывать should на the твою need помощь, если arise. возникнет необходимость. Our efforts have seen the encampment Наши resupplied усилия and Sir лагерь Geoffrey обеспечен with припасами, one less господин Гоф, и care. теперь от A них главное good более deed all round. сплошное добро. Not a bad idea. Hail, friend. Приветствую, Many thanks дружище. for Большое aiding спасибо за Ocado. помощь, Анкард. It was a Какое relief to see облегчение, him что он return, вернулся без единой and none the смерти. worse. Aye, that it was. Да, The именно poor son так. might not have made it Бедняга, back возможно, alive had you not выжил, если бы ты intervened. не вмешался. It was a bit too early for Слишком him to рано be было seen отправлять его actual в combat. настоящий бой. That Это much was совершенно made ясно. well clear. We'll be extending his При training продолжении period. период его The учения тут instructors here are здесь well known for хорошо whipping известны тем, recruits что into приводят shape for their новобранцев в grueling форму regimes. смотрительной тренировки. Ну что ж такое-то? Опять начало натряхтеть. Очень странно. Speaking of training Кстати, должен regimes, признать, I я must подумал, admit что I've даже half a тебе mind to вступить ask в you нашу to join игру. us. Такой We could use someone опытный with your боец нам experience. пригодился бы. It's a goodly deed we've done. Не Now случилось Sir наверное Ocado can деяние, return to господин his duty in Анкарда, good health. в добром здравии и сможет вернуться к My своей heart жизни. is light as a feather after that С этим exchange. разговором мне сердце легко, как перышко. Да.
Наверное. Bit of excitement in my life. Must have taken a wrong turn. Can't expect to fare so well every day. Так, что-то я хотел прикупить. О, Well met. 'Tis a ladder. Shall we see where it leads? Fancy a gander? I fight. может, кольчушку взять? Или броньку? Goods for sale. А тебе продам, пожалуй, вот это. Much obliged. It's a thankless job, this. По следам дракона. Вы прослушали нападение дракона на Мелве. Доберитесь до деревни и узрите последствия. Ну что ж, идем. Polish up my gear. Fancy a gander? I find Dead goods on for my sale. avoid today's train. Правильно вообще пошли, нет? Можем вниз завернуть, так вот пройти. И вот по этой дорожке только. Пошлите отсюда. Если мы правильно нас проведет, как понимаю. I've got a good feeling about this one. Куда нас проведет? Пойми, куда? Тут же ничего нет. Tis about time we pressed on, wouldn't you say, Master? Здесь мы не пройдем. Ingredients are plentiful hereabouts. I say we collect as much as we can carry. Ну, туда приносит свой вход. Блин! No sense letting the enemy gain the upper hand. Early Griffin get. Блин, сейчас умру. Сейчас умру. It's the worm, as they say. Извини. Это кто такой?
I enjoy tackling fierce foes and prefer combat's thrills to gathering items. I am confident and may act independently. Please dispense with the formalities. Собственно, четвертый наш. Вор, лучник, маг, танк. Играем. Look, master, stop me! Shame I've no advantage against this foe. Are we all in the same boat? It's a bit early to be thanking me. The enemy yet remains. Not a bad idea. One of us has been drenched. What is it, Master? You don't look as if you need my help. Ooh. Белый, сожженный драконом огнем крепости. Behold the state of the Только village. взгляни на деревню. It is a Кто sorry запечально sight видались indeed. воистину The дракон dragon воплощение truly всех is бед. calamity incarnate. Mayhap a walk through the streets would help jog your memory? When the Arisen appears... Жалкий восставший. Well met. Можете еще подать, может? Ну, пока собирать. Деньги нам важнее. Так, пока. Pleasure doing business with you. Well, it takes two to make a sale. And this seller had nothing to tempt us with. Our funds are better spent elsewhere. Browsing was enough to scratch the itch, in my case. Запомнить о неизбежности пути судьбы. Это прискорбно не освобождает себя от твоей участи.
Pull back! С этого момента ты есть восставший, что накладывает соответствующие обязанности и долг. Can you hear me, sir? Господин, Sir, ты меня слышишь? stay with me. Господин, приди в себя. Thank goodness. How are you feeling? Хвала небесам, как ты себя чувствуешь? This is the second time I've watched over Мы ведь you. уже говорили во второй раз. Isn't it? Мы ведь уже во второй раз встречаемся при похожих обстоятельствах, верно? Спасибо тебе. Pray, save Пожалуйста, your стоит меня thanks. благодарить. It is Это only меньшее, just что я that I смогу should aid you in чем я turn. смогу тебя отплатить. After all, В конце it is концов, only by your благодаря твоей courage that смелости я до сих I пор жива. live today. Не станете ли And you между мной и leapt драконом? between me and that I know you suffered Я from. знаю, через какие страдания ты прошел, эти ужасные раны. Ghastly Я не wounds. слышала, как бьется твое сердце. And I could Ты not выжила feel лишь your чудом. heart beating. Но сердце мне вырвали. It was a miracle that you survived. Я ничего не I'm sorry помню. to hear that. Жаль это слышать. Though I cannot Впрочем, say ничего не I'm могу сказать. surprised. Не могу сказать, что я Your удивлена. burns could easily have Ты мог killed you погибнуть от outright. ожогов прямо на месте. A great many were В тот bathed in the день dragon's огонь flames that дракона day. коснулся многих, и все погибли, All кроме тебя. perished. You must be special. Ты в самом деле особый пород, How else иначе did как you бы ты survive сумел and выжить return и here? вернуться сюда? Я стража границы. Кто-то способен моего оставшего явился в эту деревню с бешкой на поводке. Ты что, не знаешь об этом? Has he come for you? Он пришел за тобой. We are to part Значит, so наши пути soon, then. расходятся. Mayhap you will visit me again Надеюсь, someday. когда-нибудь ты снова навестишь меня. Till then, А до тех пор береги себя. take care. Arisen. А восставший. Ah, excellent. А, You must be the прекрасно. one. Похоже, именно You ты match my мне и soldier's нужен, description. судя по описаниям моих солдат. I'm glad I found you. Хорошо, что я тебя The нашел. ruler of Vermont, Правитель currently Вермонт, что convalescing in the заселяет capital, столицу, came превратился arisen в here in this восставшего very village. в этой самой деревне. If you claim the same, Если ты then себя word must be называешь, born to the capture. если ты называешь себя восставшим,
Ты вынужден доложить столицу. Прежде чем прибыть в эти края, я отправил соответствующее письмо. Впрочем, сомневаюсь, что данную проблему можно решить без твоего участия. Не последуешь ли ты со мной в столицу? Если ты прямо оставший, то тебя примут с распростертыми объятиями. Однако прошу простить, я разослал своих солдат в попытке тебя отыскать. Без них я никуда не двинусь. Придется подождать, покуда они не вернутся сюда. Я тут вспомнил, что господин Леонард тоже интересовался твоей персоной. Возможно, сейчас лучший момент, чтобы с ним переговорить. Последний раз я видел его за кружкой меда в гостинице. Я понял тебя. Слушай, давай поговорим со Селиком. Когда не знаешь, как его This ladder can take us to new heights. Perhaps new discoveries await us above. Well, you ought not Тебе не следует напрягаться, не в этом состоянии. Эти ожоги могли тебя убить. Только должно пройти некоторое время, пока ты восстановишься. Well, you ought not strain yourself. Я тебя понял. Есть сундучок, кстати. Давайте посмотрим, что там. Waitstone shards are worth their weight in gold when one has enough of them to combine. You must take care not to throw it away by mistake. Что это камень? Сложный из наполненных чудесной магией осколков камень пробуждения, обладающий чудесной способностью возвращать к жизни мертвых. Очень интересно. И для чего он нужен? Если ты умер, ты можешь возродиться. Или как это работает? Намного непонятно. Ай-яй-яй. Что-то есть или восстановление? Да. А здесь что я лежал. Сейчас тут остановился. Так, что у нас тут? Сундучок. Рифленый лук. Обалдеть. Из этой пушки как раз таки пострелили того грифончика, по-моему. Shall I assist? Тебе помочь? Leave it to me. Very well, if I must. Ты там замутил, что ли? Я чисто случайно проверить. Вот я звонил, да. Кого-то завалил.
Не хотел. My head held high. He really ought to have returned by. Oh, there's something written here. A thorough perusal might reveal. Возвращение мертвых к жизни. Если жители этого мира умирают, это не означает конец для него, поскольку восставшие могут возвращать павших к жизни при помощи камня пробуждения. Однако имейте в виду, что мертвые тела не остаются на растяжании стихии, а фактически сразу перемещаются в морг или склеп одного из крупных городов. Блин. Ладно. Верните мертвеца к жизни с помощью камня пробуждения. Получено достижение. Сам, как говорится, О, золотишко. Дайте я выйду. О, у тебя есть какое-то дело к аптекарю, господин? Глубоко сожалею, если помешал тебе. Нет, нет, господин, все в порядке. Не стоит волноваться. Видишь ли, я учусь на аптекаре, моя семья содержит небольшую лавку в Веронте. Я слышал о лекарстве, которое можно найти лишь в этой деревне, и решил достать его для нас. Ты веришь ли, я пришла сюда в одиночку? Ну, вот незадача, не хватает золота на это лекарство. Стыдно возвращаться с пустыми руками, подя такой путь. Но какой у меня опыт? Что, ты не шутишь? Ты купишь мне лекарство? Почему бы нет? Но ты и правда уверен? О, господин, я буду так благодарна. Кажется, удача все же мне улыбнулась. Я подожду тебя здесь. И большое спасибо за твою доброту. Фруктовые пилюли. Что он делается? Я, кажется, помню. Вот. Так, у меня. The fruit robberant ourselves, or simply purchase some at Rune's apothecary. Снова приветствую тебя, господин. Можно ли тебя купить фруктовые пилюли? Я его создал тебе. Ух ты, так вот как они выглядят. Чудесно. Огромное тебе спасибо, господин. И ничего, продолжай взамен, я обязательно закажу тебе все, что ты для нас сделал. Вижу, парень захочет достойно наградить тебя. Пятый уровень. Неплохо. Не стоит блуждать в темноте, обсудить одним из наших замечательных фонарей. Но только помни, что чем дальше отдалишься от дома в ночи, тем больше привлечешь внимание чудовищ, которые слетятся на свет, словно мотыльки. Я приветствую, господин. Чем могу быть полезен? Это какое-то колечко, короче. Да вот опции продать хотел. Колечко, пожалуйста, оставлю. Железный меч есть. Получше, кстати, будет. Все, кожа. Мягкий кожа. Пелерина из шкур. Такая вот здесь. Либо вот такой вот. Видите? Always a pleasure. Приятно было служить. Shopping is such Закупаю fun. сладко, показываю свои I quite. А то. Understand the desire to buy items purely for the pleasure of owning them. Владеть.
'Tis as you say. Как скажешь. What am I to do? He really ought to have returned. Well met. You're the one who saved Uriah's life, aren't you? Рад встрече. Ты ведь спас жизнь у Иврики, так ведь? She told me all about it. Она мне все рассказала. Весьма храбрый поступок. I'm in your debt. Я у тебя в долгу, Rika's as good as my daughter. родная дочь. Here, consider Вот, this возьми в a качестве small token of my gratitude. скромного знака моей Now благодарности. tell me, Ну, are you скажи, registered with a ты guild? случайно не вступил в Ревики? Perhaps you already know this, Наверняка but тебе известно, registering with a что guild will ты grant you пройдешь свою access to подготовку, specialized которая training, весьма пригодится which как comes in very useful when следование pursuing a фиксированного vocation. образования. Well now, that was Что же это? you need only Я speak to дабы the innkeeper to register. выбрать призвание, тебе надо всего лишь поговорить с хозяином таверны. Go on, 'twill Сходи, only это take a moment. отнимет лишь пару If there is мгновений. aught you wish to know Когда of у тебя есть vocations, определенное mayhap I желание can advise относительно you. призвания, возможно, я смогу дать тебе совет. Секунду. Продолжим. На месте. 'Tis a vocation Молодцы. for those who Призвание seek to для тех, master кто the намерен sword and освоить shield. щит и меч. Fighters. I am a fighter myself. Naturally, it is a vocation for that close range. However, a bow is nary. 'Tis a vocation for those who seek. However, the more powerful. Thus, a mage is unlikely to. 'Tis a vocation for those who seek to. Thieves favor light armor. Their talents depend upon their finesse, and should you dedicate yourself to try them as you like. Very well. There is no wrong, but I shan't take up any more of your time. Here at the inn, we also Наши offer changes гостиницы of можно еще vocation for позвонить, those who seek если it. пожелаешь. I get so few customers, you see, Если that I так can просто, manage я both могу roles заниматься myself. двумя одновременно. But enough Какой about проблем? me. Желаешь Did you need чего-нибудь? something? Все умения. Ясно. По-моему, все меньше и меньше дается. Угу. Always a pleasure. Приятно было служить. So this is where you've been. Вот и где Come with идем me со to the мной по village ходу entrance. деревни. Старший, как страж границы, ожидает тебя. Who might have the answers we need? Shall we ask around?
Для осмотреться. Камень разлома, драконья пашня, дом у реки. I'm done for. This ladder can take us to new heights. After you, Arisen. Swapping stories is one of life's great pleasures. You really ought to have returned by now. Ah, you've А, returned. вот ты Good вернулся. timing, too. Я I не have вовремя. questions for you. У меня к тебе несколько First and вопросов. foremost, will Первый, you самый accompany me to the главный. Ты capital? отправишься со мной в столицу? My thanks. Благодарю Are тебя. you ready to Готов depart, or do you need отправиться, some или time тебе to требуется prepare? время на подготовку? Good. Then Отлично. let us be on Тогда our way. выдвигаемся. Goblins approach! Leave it to me. A fine display of skill. You might join the fight yourself. I like that. Фига себе, ты сделал. Дрэгон. Да, тут который... That was impeccably timed, Arisen. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. We could pick some now and use them when the need arises. Двигаемся дальше. I hope you weren't expecting mercy. I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. In battle, I shall follow your lead and prioritize support. Окажу поддержку. Спасибо. Сволочь. The Arisen is the lawful ruler of Rome. So it has always всегда. been. To claim the title is to claim the throne. Yet, not our kingdom sees many pretenders, and they are not like Estonia is not one of them. Regardless, do well not to invite my mistrust. Over so soon.
Why, we seem to have come through unscathed. Well, I'm sure there's still room for improvement. Here you are, Master. I hope you like it. I found it myself. I would so enjoy seeing this obstacle smashed to pieces. Ranged attacks are my speciality, Master. Shall I assist? Какое-то здание еще. Сверху. Да. Hold here a moment. I shall bid them open the gate. Who's that you've brought with you? А кто это с тобой, господин старший страж? An arisen. Человек силы восставшего, судя по всему. Восставшего. Сколько этих самозванцев уже было? Вижу, что влияние владыки не послал никак не стадило трех шарлатанов. Это пока не ясно. Может, доверять пешками. Что? Это невозможно. Ты не хуже меня знаешь, что есть лишь один дистанция. И сейчас он проникает. Да, я сам отлично сознаю, насколько абсурдно все звучит. Однако я полагаю, что не могу вам решать такие вопросы. А потому еду с докладом в столицу. Если притязание ложное, нас щедро вознаградят за труд. Однако если это не так, как и знать? Все подготовлено. Давайте уже пойдем через ворота. Пограничный мост, северный Вермонт. I've been on my feet all day. My legs are as lead. I swear I've not blinked once in the last hour. An ox cart was meant to meet us, yet it is nowhere in sight. What may have befallen it? Нам лучше поторопиться. Tis no more or less than what one might have expected. We'll find a use for it, I'm sure. At last! The moment I've been waiting for. Allow me to gather these up. We could make camp here, if you were so inclined, Arisen. Better to rest while we're here than lament our weariness later. Хороший вариант. Давайте передохнем. До утра. Утро вечер мудренее. Пожарим. Как все гнилое осталось. Да. Других нету.
I'm all for swapping stores. Я всегда не против But перекинуться пару perhaps слоев, another но сейчас у night. меня глаза I can слепаются. scarce keep my eyes open. Indeed. Потому Surely что, без we've сомнения, time есть for a время, short чтобы skit немного ere we взглянуть перед continue on our merry way. продолжением нашего славного путешествия. Our masters are magnanimous. Благодаря великодушным хозяевам мы можем обнаружить прекрасное мясо согревающего костра. Truer words were never Верно spoken. сказано. Ладно, давайте поспеем. Ну, брат. A good sleep does Добрый сон wonders. творит чудеса. Off we go then. Да, в таком Shall we случае get отправляемся. underway? Начнем. Ну да. Выдвигаемся. Is everyone all right? Все целы. More marks of the dragon's Здесь fury. еще больше следов Its ярости rampage дракона. must Его have буйство weakened the должно earth быть here. ослабило местные земли. Look, Master! Goblins! Suppose I'll handle this. That's the spirit! Plenty more where that came from. I like that. I have but 2 words for that performance. Utter perfection. Would that we might always be so in step, eh? Lucky us. That's worth taking. Ничего не, да? Ingredients are plentiful hereabouts. I say we collect as much as we can carry. I dare say the cart shan't be traversing this. Onward! Might wait on the road ahead.
'Tis rather valuable for this. Perhaps fortune has deigned to aid us at last. Your magic's faded and must be recast. No mercy. We prevailed by the skin of our teeth. Let us pick ourselves up, dust ourselves off, and try not to slip up again. Шар. Тоже вместе шар. Yon chest appears to be beyond our reach. We must find a way over to it. 'Twould be torture to leave it unclaimed. I'll gather these now. 'Twould be a shame to forget their location when we need them most. Погнали. Water is seeping through here. Значит, I wonder what that means. Чего бы это? Может быть. Where is hulking mine? This foam seems unlikely to catch a chill, however cold our ice attack may be. Feast your eyes on this. This fruit has quite the temper. Reckless opponent makes for easy prey. 'Tis easily done. We must spare no effort against this foe, lest we suffer bitter defeat. This spell will empower you. Elemental magic.
Сейчас, когда, секунду. Это была боевка. Продолжаем. Третий раунд. А я, кстати, Must we run everywhere? You are an impatient one, Arisen. No time to catch your breath. Try to keep up. Где все эти ребята? Не даваться там что ли? Что же делать? Погнали. Что тут делать? Ладно, бог с ним. Шли. Master, 'twould be prudent to rid yourself of any excess items. Let's see. What can we do without?
Would seem the ox cart's just А вот arrived. и повозка You'll подоспела. be riding in it Добрый with us till we reach the на capital. столицу. Goblins! If you value your life, stand and fight, wretch! I'll not stand for this. What? This is my training now. Too fast for you. You can do better than that. Victory! Seems we drove them off. Нам, Right. похоже, удалось их Back отогнать. into the ox cart with you, and be quick about it. We've had Мы enough. так задержались. Походу из-за того, что он не видел этот бой, он думал то, что я лже. Вернер, столица Вернер. I was informed of your coming. Мы не должны этого видеть тот, кто зовет себя восставшим. Captain Brand, this Капитан Браун, individual этот summoned a человек pawn позвал through a rift бешеного на камне stone. разлома. Several Что могут witnesses can attest повторить to многие it. свидетели. Though I admit I had my Впрочем, doubts at признаю, first. поначалу я It seemed принял this is честно no за mere deceiver. увиденное за обман. This one's not a bad sort. Это достойный Saves человек, our спасший hides on Бога the по way пути here. судья. As decreed by the great will of our world, there can only be Согласно one великой arisen. воле нашего мира, может быть лишь один That восставший. arisen now И этот resides within восставший the сейчас palace. восседает в замке. Indeed, Ибо he is он our наш владыка sovereign and и the rightful законный ruler of правитель Vermont. Вермонта. It follows, therefore, Отсюда следует, that что this перед нами ruffian никто before иной, us как is мошенник. naught but a pretender. You must submit to Тебе questioning. придется пройти допрос. If you Если value ты your любишь life, своей you will шкуры, not даже attempt не to flee. пытайся сбежать. I shall conduct the interrogation Я сам myself. доведу до здания. Пусть Stand watch стража outside. ждет снаружи. I beg your forgiveness for my Нижайше insolence, прошу Your простить Majesty. мою дерзость, Ваше Величество. If the Queen Regent had Если learned of your Хекинш узнает о existence, вашем I fear your существовании, life would боюсь, have been ваша in жизнь peril. окажется в опасности. I had no choice but to У treat меня you as не a было иного pretender, выбора, кроме как lest my выдать вас за actions draw мошенника, suspicion чтобы не from вызвать watchful eyes. подозрений. Then you have truly lost your Ну, если вы memory. ничего не помните. В таком случае, In that полагаю, case, мне следует прояснить mayhap I ситуацию, ought to прежде чем explain мы the продолжим. situation before we pursue, and Вы no никто other другой, but the законный владыка sovereign, нашего the королевства. only legitimate ruler of this kingdom. Some days past, Недавно you вы были с confronted the драконом dragon рядом in в the village деревне of Melv, Кремелове, whereupon you became arisen. где и стали уставшим. The people rejoiced, Народ for возликовал, our ибо true наконец-то leader finally обрел appeared, истинного and правителя, in Vermont's избавив long веру years of от council многолетней rule. власти консула. Yet, not Однако all не все рады celebrated вашему your coming. правлению. Резиденция Вермонта несколько месяцами ранее. Your arrival would С have вашим robbed the Queen появлением Regent регент Gisa of Дис everything. лишится всего, что имеет. During the time of the В дни previous правления consul, прежнего she консула acted as a возле queen in первого her own власти right, стала ruling the править palace по as she собственной saw fit. прихоти. And just Но after когда the консула не consul's стало, passing, when 'twas all but certain всем that стало her ясно, son что would ее take сын his займет father's место place, своего отца. word reached the castle До вас that the дошел arisen слух о had been появлении found. восставшего. To Disa, your Для majesty's Дисы very само existence существование is naught вашего but an величества obstacle это to her прямая own угроза family's continued благополучию ее prosperity. семьи. The assassination of the arisen Ни один is an из смертных impossible не в feat for состоянии mortal убить hands. восставшего. Thus,
Disa chose to abduct your majesty while you recovered from your wounds, in order to rob you of your memory with a fell curse and sell you to Batal as a slave. Following that, she prepared a replacement to serve as the sovereign in your stead. However, with your majesty returned, I have no intention of twiddling my thumbs at Disa. I shall devise some plans Я to подумаю, further как our помочь нашему cause. делу. Прошу найти Pray, меня ночью в visit ТВ, me a night чтобы in the мы могли tavern, все that we might обсудить. discuss them. Хорошо. This one's cleared of all Я suspicion, снимаю с and этого has my человека все permission to remain in подозрения the и capital. даю полное право You находиться are в to trouble столице. the good Больше sir не no тревожьте further. моего Are we протежа. clear? Все понятно. 6000 голды. Да, неплохо. 13 тысяч у нас. И Вермонт, и Баталь считают бич дракона делом первейшей важности. Если зловещее существо приземлится с любой стороны границы, обе страны поклялись оказать помощь, а также содействовать эвакуации поселения и разведывательным миссиям по необходимости. В таком случае ожидается, что все войска отложат в сторону любые разногласия по поводу веры или культуры и всем сердцем посвятят себя выполнению своего долга. Such quietude is a blessing. Many of those loyal to me have been demoted. Naught seemed amiss at present. Все складывается как должно. Do not forget that Не we work to забывайте, serve что the мы служим на citizenry. благо граждан. Naught seemed amiss at Я понимаю. Such quietude is a blessing. Pray forgive me, I'm in Прошу a bit of a прощения, hurry. я несколько тороплюсь. Consign it! Get back Проклятие. here! А ну вернусь сюда. You there! Did you see an Эй, urchin ты, in a тут сейчас cap не run прибегал past just мелкий now? оборванец в шапке? Can you tell me which way he Покажешь, went? куда он побежал? Вон Many туда. thanks. I'll catch Я вам that wretch благодарен. yet. Поймаю этого негодника. You're a kind one, У aren't тебя you? доброе сердце, Twould да? seem I am in your Кажется, debt. я в долгу перед тобой. In fact, there's all Вообще, I я would хотел ask попросить of об you одном if you've the пустяке. time to Если, spare. конечно, у тебя есть минута. Aha! Ага, There you are! вот ты где. Oh, apologies, Мои our chat will извинения, have to но wait. поболтаем позже. А Till пока, next we meet. доброго Farewell. пути и до новых встреч. Хранилище. Ой. My sword arm is some work. Квартал земледелов. I'm nodding off where I stand. Not sure I can handle this. Suppose I ought to move on. Quite sure. I'm near tiring here. I'll find myself some work today. A treasure chest! I can hardly wait to open it. Not all chests contain treasure, you know. I heard a rumor that this land was once a kingdom of beastrons. Fascinating. Quite. Though no definitive records remain. Hail, friend. Have you a spare moment?
Приветствую, не делишь Yes, для людей глаз наверное. И чуть-чуть подсказывает мне, что тебе можно доверять. Видишь ли, я оказался в некотором затруднении. Надо уехать на недельку, я даже представить не могу, кто присмотрит в это время за моим домом. Ох, не переживай, я всего прошу тебя погасить в моем доме. Тебе не придется делать уборку, равно как им придется сидеть здесь безвылазно. Я буду весьма признателен, если мой дом станет твоим пристанищем для отдыха между походами. Как тебе такое предложение? Ну, заходи и осмотрись. Я отвечу дом на твоей карте. Встретись с Милдред у нее дома. Дом, милый дом. Интересно. Давайте спорим. Вот вообще. Ты все же пришел. Как я рада. Ну что скажешь? Поживешь тут в мое отсутствие? Ты обещала? Убираться тут не надо. Ну что ж, я согласен. Ох, премного благодарна. Я знал, что могу на тебя положиться. Что же, увидимся вновь уже через неделю. Счастливо оставаться. Бывай. I'm all for camping. But solid walls are a joy that can't be beat. And hours for a full week at no charge. What a steal. I knew it to be so. На хранение что можем положить? Жука. Can't complain, mate. There's no way out of this. Ready for the morrow. I'm bloody starving. Find myself some work. I must be vigilant. The townspeople depend on me. A ladder, is it? How convenient. Perhaps new discoveries await us above. Oh dear. What am I to do? Got why I came. Lots to do and precious little time. Well met, sir. Forgive my presumption, but were you the one who gave my granddaughter that medicine in milk? Прошу прощения, если не прав. Но не ты ли дал моей внучке это лекарство мелом? I thought so. Так я и думал. She's not stopped talking of her adventures since she arrived home. You have my sincerest thanks, Искренне благодарю за то, что это ей помог. That girl's always Эта running off девчонка on вечно some убегает по всяким fool's дурацким errand or заботам, other. несмотря на мою For all упреки. my chiding. Как только она Once she что-то gets an придумает, idea ей under просто her невозможно bonnet, there's simply... отговорить. Now listen, 'tisn't Послушай, much, but I'd позволь fain предложить offer тебе you a скидку на мои discount on товары. my Это wares. меньше, что я могу Pray, тебя make отблагодарить. good use of it, Надеюсь, она тебе won't you? пригодится. О, доброго дня, господин. Это для тебя. Что скажешь? Специализация. Это навык доступен лишь пешкам. Далеко не всегда он является благом, так как позволяет пешке действовать самостоятельно, что может привести к совершенно непредсказуемым результатам. Однако при должном терпении, планировании и осторожности специализация может стать неплохим подспорьем, стоящим изучения. Если вы хотите, чтобы ваша пешка изучала специализацию, вам стоит подружиться с людьми с различными характерными чертами и привычками. Рано или поздно эти дружеские связи создадут возможность для вашей пешки приобрести специализацию. Обалдеть. Для пешки единовременно доступна лишь одна специализация, и приобретение новой заменит прежней. Изучите описание каждой специализации, чтобы получить как можно больше информации о ее возможностях.
What is it, Master? You don't look as if you need my help. Welcome and well Приветствуйте, met. добро пожаловать. Don't think I've forgotten your discount now. I'll knock a few gold pieces off what you buy. So spend away, my good sir. А что вот эти что-нибудь продам сейчас еще? Как ты на это смотришь? Пешка многих талантов. Обучите пешку специализации. Ясненько. Угу. Зачем она мне? Замысловатый сувенир, проданный торговцам подобного рода безделушек. Внутри можно спрятать какую-нибудь мелочь. Странно. Для чего она? Ну и прикупимся и посмотрим, что за фигня. Do come again. Никак нет. Now there's a worthy prize. Вот, If only it weren't so far away. Не было так далеко. I've all manner of arms for sale. Come, have you... Палаш. Изменить. Палаш. Let's have a look. Welcome to Bjorn's Armory. You'll find only pieces of the finest quality on these shelves. And quality is what you need if you want to survive. So before you check the price, just remember, misers die early deaths. Железный шлем. Давай прикопим. Hope to see you again. It is most exhilarating to hand over such a sum. These were necessary expenses, mind. No use clinging to every last coin. I've all manner of arms for sale. Нет никого еще там. Come, have yourself a look. Might as well take a look while you're here, eh? Materials such as this can be combined to craft things. Need anything? Ё-моё. Конец, понятно.
Шлем. Интересно. Гнилых. Stop by again soon. Угу. I hope the weather holds. Oh, what luck! 'Tis a chest. Not all chests contain treasure, you know. Your Majesty, Ваше Величество, your timing is приготовьтесь impeccable. вовремя. Я как раз I собирался just послать за thought вами. 'tis not a matter for prying Сей in. разговор не для Pray, любопытных let us ушей. speak out here. Прошу, давайте поговорим снаружи. Ну, пойдем. Welcome. As I informed you, when Как я last we сказал spoke, ранее, замки the полны palace is filled with a cool рекинши. region. Should Disa denounce your Majesty Если as a Диса force of объявит wisdom, Ваше Величество few положение would elect to старшим, doubt it. то торкнет становиться в ее словах. Yet if we are to prove your Если identity, мы хотим I доказать believe there is подлинность no нашей occasion Вашей more Величества, suitable то than the нет более coronation. подходящего случая, чем коронация. It was delayed so that the Ее sovereign, перенесли, that чтобы is, the владыка, force то of бишь wisdom, наши could восставшие, convalesce in the здоровье в palace. замке. Но But теперь the дата date has now назначена. been set. The central players in the court Они will должны all be in присутствовать все главные attendance. фигуры двора. It would be a Для fine Вашего opportunity Величества to это будет display your отличная Majesty's возможность power. показать свою силу. None would be able to Соответственно, deny никто не that you посмеет are the отрицать, true что вы arisen then. истинный восставший. There Но is a этим есть problem, проблема. however. Попасть на такое мероприятие могут лишь Entry to such an избранные. event is limited to the chosen few. Only select members of the Доступ получат nobility избранные and представители знати и citizens who have граждане, contributed внесшие greatly to значительную Vermont's лепту в continued процветание prosperity Игры. will be granted entry. If your Majesty is to be Чтобы Ваше counted among Величество them, попало в их ряды, you will need to присутствовать attend to a number кое-какую of работу. tasks. Pray, allow me to summarize them for you. Позвольте обозначу, какую именно. The citizenry Люди have called будут upon my помощи soldiers to cull monsters that plague помочь the land. избавиться от чудищ, I посмертных dare в say, наших землях. it would be Коли a вы fine управитесь этой contribution задачей, were you to без accomplish помощи these моих tasks солдат unaided. незамеченным это не останется. What say you? Каким будет ваш ответ? Might I ask for your Могу я cooperation in this рассчитывать на matter? вас? I thank Да. you, Your Благодарю, Majesty. Ваше Величество. Беда There are three сильнее locales внутри that района. I've seen. The first is Trevo Первый Mine, это шахта to the Трево, northwest. северо-запад и сообщает, что We've had reports of goblins swarming in great numbers. Next is Half Village, Далее west of деревня Burnworth. Харф, что к западу от I believe Вермонта. soldiers have already been Полагаю, dispatched туда уже to cull an послали солдат, infestation of чтобы отразить saurians there. нашествие ящеров. Finally, there is a Наконец, call for надо someone разыскать to отряд, locate a которому group of приказано soldiers доставить tasked with особый delivering груз. freight. Последний раз их видели, They were пересекающие last seen границу. crossing the second bridge on the eastern Второй edge мост of в Vermont. восточной части Вермонта. 'Tis our duty to bring the beasts low. There is much we ought to tend to Нам все равно if we are придется to strengthen пока Your доказать, Majesty's что Ваше claim Величество as a true arisen. истинно восставший. Что вы расскажете, агенте? You will need to infiltrate Вам the придется palace to проникнуть gather в замок evidence of и Disa's собрать misdeeds. доказательства беззаконных деяний I Дисы. hesitate to ask И something не so сперва вас dangerous of спросить о you, чем-либо столь опасном, yet когда I у fear нас we have немного. few other options.
I have attempted to do the same Я through my own пытался сделать channels это по before своим, now, но так ничего не удалось. though Выяснить, I кроме have yet досужих to uncover so much as a слухов о ее whisper. планах. Would that I could undertake the Я бы task сам myself, справился, но моя должность but не my позволяет мне station действовать prohibits me from безрассудно. reckless. What say you, Что Your скажете, Majesty? Ваше Величество? Могу я попросить Might I вас ask this возиться этим task of you? делом? I shall Хорошо. ensure that the door to the Я Queen позаботлюсь, Regent's чтобы office двери is в open покое between Нике не midnight and запирались с dawn. полуночи до рассвета. Pray use Молю, that time to используйте это conduct your время, чтобы investigation. провести расследование. Я понял. Тригетис. Not sure what they expect. I'm no cook, am I? Дай пройду. Point's no good if you work yourself to death. She's all my troubles clean away, Miss Face. Hasn't anyone got clean to stop? Nice space. I'm in no hurry to leave. Сон прорезания. This ladder can take us to new heights. After you, Arisen. All my days were so tranquil. Proceed. Квартал знати. Would that such peace? If you must... Есть ряд мест, которые либо вообще закрыты для посещения, либо оно разрешено исключительно определенное время суток. Как если стражник застанет вас на территории замка ночью, вы рискуете оказаться в темнице по обвинению в незаконном проникновении. Также в определенных местах действуют правила, категорически запрещающие пешкам заходить на территорию. Маскарад в замке Вермонта – событие регулярное, и для него отводятся отдельные залы. Маскарад дает возможность завести ценные знакомства. Впрочем, данное мероприятие имеет некоторые требования, а потому посетить его можно лишь облачившись в соответствующий наряд. Go off on your own. There's naught to be done. I only hope you'll return sooner rather than... You are the Arisen? Ты ведь восставший, да? The captain gave me your description. Follow me! Иди за мной. Be vigilant. The townspeople like an All this quiet makes me itch to cause a stir. It is best you move along. Не стой ниже, если Should one of the other другие guards стражники spy тебя you, увидят, I will be мне forced to play придется my part. выполнить свой Pray, долг. be cautious, Умоляю, Majesty. будь осторожней. Караульное помещение. I'd sooner stay out of battle, were it possible. Записки солдата на службе. Не могу не думать, что это странно. Раньше пешки толпами слонялись у камня разлома. Но я уже давно не видел ни одной. Трудно представить, куда они могли деться. Интересно, стоит ли об этом доложить?
И вообще... Сюда, туда. Such quietude is a blessing. If I see that rat again, I'll gut him myself. Would that all my days were so tranquil. Что ты делаешь? Ой. Здрасте. Так, сколько не могу находить. Серьезно? Гостевые покои. Наполнить. Туника придворного. Pray you never put gold in my pocket. Крепкий меч широким клинком. Выдержит любое условие, станет надежды союзника в самом кровавом бою. Обычное снаряжение стражников и часовых, ничем не примечательно, но функционально. Железный шлем. Тяжелый металлический шлем с маской, защищающей глаза и владельцем на случай непредвиденных атак. Броня набранная из металлических колец, поставив изготовление на эффективную защиту от клинков. Официальное одеяние для обслуги посетителей замка. Вошедший в замок Клен может в какой-то другой одежде тоже пословет неотесанный невежный. Броня вермонтского образца, такую носят почти все солдаты и часовые страны. Who's there? Кто там? Pray, keep your voice Молли, low. говори тише. Twouldn't be Тебе good не for either of us if someone was summoned to come check on me. проверить, как мои дела. Could it be that you have come to bring Mother's schemes to light? Пришел, чтобы разузнать планы моей матери. Aye, Disa is my mother. Диса моя мать. Pray forgive me for not Простите, telling что you я sooner. раньше этого не сказал. It was never my intent to deceive Не, you. в мыслях не было I тебя. simply feared that Просто if я I боялся, spoke the если я truth, скажу none правду, would wish to involve никто более не themselves with me. захочет со мной связываться. That is no longer a concern. It is Теперь это не clear that we are важно. allied Важно in другое. purpose. У нас общие цели. My word, you mean to say that you are the Эти true небеса, arisen, хоть скажи, что that ты the и есть sovereign истинно currently residing in the восставший, palace is ну, a ты, pretender? тогда владыка, восседающий в замке, самозванец? Could Mother have had a hand in that Не as well? знаешь, наверное, моя мать? Regentkin Sven appears to be missing. Наследного регента нет в твоем покое. Не видел Свена? Me? Кто? No, sir. Нет. Then start searching. Так отыщи его, Should дубина. aught Если befall the что-нибудь Regentkin, случится с 'tis us наследием who'll answer to her регентом, grace. не величество спустит нас шкуры. Forgive me. My Прошу не absence seems to запросить. have made this Похоже, моя rather more отлучка difficult серьезно for us. усложнила всю нашу You ought затею. leave the palace at once. Тебе стоит немедленно покинуть замок. This room turned up little of С виду interest, обычной комнаты, but но I have a почему-то mind to look хочется into this смотреть её further. внимательней. Я пошлю I shall send word to Captain Brandt if I discover aught если я you should обнаружу know. нечто любопытное для тебя. I'll head out first and speak with the Я выйду sentinels. первым возле кучи Use that самых. opportunity to make good your escape. Используй это мгновение, чтобы ускользнуть.
couldn't sleep. I thought a stroll might clear my head. Not to look forward to, but a long day of work. A welcome respite. I'm in fine For whatever happens here, anyhow. I'll feel a Our sigh soldiers once need I've had my better. dinner. It is our duty to see this peace. Good to see you, Master. Возвращаемся. Not sure why I patrolled it, if I'm honest. I'd sooner stay out of battle. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. We could pick some now and use them when the need arises. Замок спектр. This is where I come when life gets overwhelming. Слуга спит. A fine place to sit and gather one's thoughts. I've little enough got to spend as tears. Кольцо отражения. Что за колечко такое? Кольцо, усиливающее владельца, чей дух резонирует свою магию, снижает полученный урон от рубящих атак. О, еще одна что-то придумала. A welcome respite from all that hustle and bustle. Рыбанули. This is where I come when life Инспектора. gets overwhelming. Вместе Кларка. Was I heading? Что такое Кларк? Ты Кларк. I do not believe you have a right to be here, Думаю, sir. тебе дозволено тут находиться. Да? Я это немножко подберу. Парочка предметов. А вы не против? Always sets me to think this place. To keep my arms strong and my mind sharp. Как интересно. Обалдеть. Какое-то полотно прочное. Тихо. Ты Кларк. There's Ну, no я use думал. to tell Sardi that it's all without its charm. At least I have my life. That's something. Life's been pretty kind. All this hustle and bustle feels great. This ladder can take us to new heights.
Применив камень перемещения, вы мгновенно переместитесь в место, где находится кристалл возврата. Такие кристаллы постоянно находятся в больших и маленьких городах, однако вы сами можете разместить кристаллы возврата там, где посчитаете нужным. Вы можете установить в любых точках мира до 10 кристаллов возврата единовременно. Если вы захотите выбрать для кристалла возврата в другое место, его можно будет собрать. Чтобы вы могли перемещаться к постоянным кристаллам возврата в расположенных городах с помощью камня перемещения, взаимодействуйте с ним хотя бы раз. Perhaps new discoveries await us above. Понятно. День добрый. Еще одна карточка ликования. Greetings. Welcome to the Guild Hall. Добро пожаловать. Here we conduct all manner of Мы procedures оказываем pertaining to рода услуги для vocations. всех, If there кто is ищет aught I may assist you призвание. with, simply Если я say the могу word. тебе чем-то помочь, только скажи. Оберег. Магическую защиту, во-первых, или левитация, тебе понадобится определенно. Искра, кровотворитель. Метки высокой жды. Forgive me, but I'm afraid we are not accepting registration for warriors or sorcerers at this time. Ну, боюсь, в настоящее время мы не вынимаем ни воинов, ни You see, волшебников. as we Видишь ли, currently have no здесь archer сейчас нет staves or таких great swords on посохов, hand, ни двуручных we are мечей, unable to outfit new members. чтобы обеспечить новых And we рекрутов. cannot simply Мы purchase не more, сможем пополнить as the свои delivery расходы, of arms поскольку intended купленный for the разоряет local все armory and торговые other караваны, guilds in this которые идут в domain наши was края. plundered by. So regrettably, I Так cannot что, увы, assist you, ничем помочь не могу. unless you were to Разве procure что a ты weapon разработаешь yourself, that оружие is. самостоятельно. Let me see. Дай подумать, What что else ты can еще I tell можешь you of узнать our о guild? гильдии. Certain vocations are Некоторые unavailable at призвания present, сейчас save to становятся, applicants who кто already обеспечивает possess the себя right. Let me see. снабжением. Дай подумать, что What еще else can I tell you of ты our можешь guild? узнать о гильдии. Так. Фискальные принципы. Полезная штучка. Methinks Roderick will be able to Наверняка tell you Родерик aught of the расскажет stolen тебе ship. больше об украденных He товарах. runs the local armory, Он держит and we собственную purchase оружейную almost all лавку, of и our stock практически from всю him. анимацию мы покупаем у него. May fortune smile upon you, Да sir. сопутствует тебе удача во всем. We should begin by asking ourselves, where is it? And how can we get it? Need anything?
Look, Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. Welcome to Bjorn's, and quality is what you need if you want to survive. Забирай. Да, забирайте. Тоже пожалуй туда. Это туда. Это. So before you check the price, just... Улучшение снаряжения. Если у вас под рукой есть необходимый материал, вы сможете улучшить свое снаряжение в любом магазине, при котором имеется кузница. Улучшайте снаряжение в соответствии с вашим уровнем, стилем и боя. Типы ковки. Есть несколько типов ковки при улучшении оружия, каждый из которых приносит собственный отдельный результат. Например, умеренное комплексное улучшение, либо существенное увеличение мощи оружия или магии. Выбирайте тип, который более всего подойдет вашему снаряжению и технике боя. Я положу лучше. Хитрого не буду улучшать. Я лучше. Тебя. Remember, misers die early deaths. Many thanks. I appreciate the business. Nice. While you're here, eh? Оружие щит-то продается, да? This really is fine craftsmanship. This part's a little different as well. Well met, son. How am I... Be of service. Ладно, возвращаемся домой. This place always puts me at ease. Haven't got any leads. Пожалуй, тут мы остановимся. На сегодня хватит прохождения. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик. Комментируйте, ставьте лайки. Подписывайтесь на уведомления. Всем до скорой встречи. Всем пока.